So we have seen up to the Young's single slit experiment. So from the experiment, the actual diffraction patterns is overlapping of the double slit interference. So that already we have seen. So we have plotted the graph between the intensity and the angle. Between the intensity and the angle. So at the center, the intensity is maximum, so it is 0. So this is for a central maximum intensity. But when it goes away, it gradually resides on either side. So either superimposition of the diffraction only, we have got the interference patterns. So this is the single slit. So from a single slit we have obtained a diffraction pattern, and here at the center intensity is maximum. So this is I naught. So central maximum intensity, but these are all called the double slit. This is interference. Okay. So finally, from the formula, the central maximum intensity is directly proportional to 1 by width. That we can say the central maximum intensity is indirectly proportional to inversely proportional to the width, but the central maximum intensity is also proportional to wavelength. So that we can write it as, that is theta is equal to lambda by A. So compare the theta. The central maximum intensity angle is inversely proportional to the width but directly proportional to the wavelength. Okay. So from this conclusions, finally now we are going to distinguish between the double slit experiment and single slit experiment. That is the interference and diffractions. So difference between interference and diffractions. Differentiate between interference and diffraction. So first, it is from the Young's double slit experiment. And another one is Young's single slit experiment. Young's single slit, and this is Young's double slit. Actually, in Young's double slit, for interference already we must require two coherent sources. Two coherent sources are needed, whereas in a single slit experiment, only a single source of family of waves. A single source with a family of waves. Then second one, the intensity. What about how was the intensity in the double slit experiment? It remains same. Intensity is same. Second point is intensity. About the intensity is same, but here intensity is maximum at C but varies on either side. In a Young single slit, intensity is
maximum at C, but varies on either side. Next, about it, fringe width. Okay. Actually, fringe width may or may not be equal. Fringe width may or may not be equal, but here never be equal. Just now before we have seen in a single slit the fringe width recede central maximum so fringe width can never be equal. After the fringe width, how many number of fringe widths are produced? Actually, in Young's double slit, more number of fringe widths are obtained. So, more number of fringes obtained. But in this case of the single slit, only fewer fringes were observed. So after the fringe width, next, how was it, whether it is bright or dark? So it is perfectly black fringes. About the fringes, fringes are perfectly black. Fringes are perfectly black, but here it is not perfect black, it is partial black. So fringe partially black. Fringes are partially black. The next, about the linear fringe width and angular fringe width. So the linear fringe width, already we know, that is beta is equal to lambda d by d for a double slit. But in the case of single slit, linear fringe width is, what is the linear fringe width? That is 2x is equal to 2 lambda d by df, that is 2f d by a. What is A? The width of the slit. This is the width of the slit, and here this is width of the double slit. This is the width of the single slit. Okay. Then angular fringe width. The angular fringe width theta is equal to lambda by d, but here in single slit, the angular fringe width is, that is 2 theta is equal to 2 into lambda by d. So this only we obtain. So this is the difference between double slit and single slit, as well as from the interference and diffraction. Okay. So Young conducted two experiments. One is a double slit experiment, another one is a single slit experiment. Double slit experiment to explain the phenomena of interference, and single slit experiment to explain the phenomena of diffraction. Okay. So these are the points we have discussed in the past two classes. Now, how to resolve the power of optical instruments. So next topic is resolving power of optical instruments. Coming to the next topic, it is resolving power of optical instruments. Okay, in ray optics, the last topic is we have determined what is the magnification of the magnifying power of optical instruments. In that, one is a microscope, that is a compound microscope and simple microscope, and then telescope. Telescope, we had two type of telescope. One is a reflecting telescope, another one is a refracting telescope. But than a refracting telescope, reflecting telescope have various advantages. So how in the such optical instruments, how to resolve the optical powers?
That only our topic. Next topic in this lesson, resolving power of optical instruments. So what is the meaning of the word resolving? So the word resolving means, it is the ability of optical instrument. What are the optical instruments? Such as a microscope and a telescope. Ability of optical instrument to separate the two images, of very closely placed objects. For example, if we have a telescope, we are observing the celestial bodies, like it may be stars or something else in the space. தூரத்துல இருக்க ஒரு மலையில இருக்க some plants or some trees பார்க்கறோம். அப்ப அந்த trees ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கப்போ அதுல இருந்து வர resolutions, I mean நமக்கு எந்த ஒரு aberrations இல்லாம clear-ஆ அந்த telescope மூலமா we can distinguish the two objects which is placed very close. So பக்கத்துல வச்சிருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ட ஈஸியா டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு தான் resolving in பேரு. See, the resolving means it is the ability of optical instruments to separate two images of very closely placed objects. பக்கத்துல வச்சிருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டோட இமேஜ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் resolving. இதுல பார்த்தா we have two. One is a fully resolved and another one is just resolved, partially resolved. So first we will see what is a fully resolved. It is the maximum and minimum are separated. Intensities are separated. It is the maximum and minimum intensities are separated. Okay, then it is called fully resolved. But just resolved is nothing but when maximum of one falls on minimum of others. ஒன்னு மினிமமா இருக்கப்போ மேக்ஸிமம் ஒன்னு குறைஞ்சிருக்கப்போ யூஸ் பண்றது just resolve. ஏதோ ஒன்னு குறைச்சிட்டு இன்னொன்னு அதிகப்படுத்தி பார்க்கறது தான் just resolve. Example, now the two instruments we are going to discuss in this chapter, that is resolving power of optical instrument. First one is microscope. So about the microscope, how to get the resolving power of optical instruments, like not a microscope, it's a telescope. So telescope only. So telescope la theriyum namakku infinite object eppume which focuses by objective lens, but நம்ம eyepiece la paakradhu very small eye lens. Am I right? So generally in a telescope the objective lens is always taken with a larger diameter, whereas the eye lens of smaller diameter only we are taken. So why to choose the objective lens of larger diameter? So that only we are going to verify with the resolving power of optical instruments. But in the telescope we use the convex lens only, no? Yes. So the convex lens of objective lens is, let us take a convex lens with a well corrected aberration. அதாவது அந்த லென்ஸ்ல எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இல்ல. Then the geometrical optics tells yes, the beam gets focused at F. Generally நமக்கு ஒரு convex lens எடுத்தாவே நமக்கு அதுல விழுகிற பீம் எல்லாமே ஒரு particular point ல தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். Yes, geometrical optics tells the beam gets focused at F. Am I right? According to a diffraction phenomena, now we are discussing in the diffraction phenomena only. According to diffraction, so the beam, according to the diffraction, the beam instead of getting focused,
to a point that get focused to a spot of finite area. அதாவது ஆக்சுவலா நமக்கு இப்போ ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது மேல பீம் விழுகுதுன்னா எங்க ஃபோக்கஸ் ஆகும், all the rays will converge and meet a point. இப்போ இங்க எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும். எந்த ஃபினாமினா வச்சுட்டு? டைஃப்ராக்ஷன் ஃபினாமினா வச்சுட்டு. ஓகே, சோ அத தான் இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, so considering the diffraction effect, we'll rub and write. When I'm எடுத்துக்கிட்டது ஃபுல்லாமே it's a telescope. Why in a telescope the objective lens is always with a larger aperture or larger diameter. So the objective lens is taken as always convex lens only, no? Yes. Considering the diffraction effect, the plane wave is incident on a plane wave is incident on a circular aperture of lens. Aperture of convex lens, because it is a convex lens only. In diffraction pattern, in a diffraction pattern, the central region is surrounded by, very important point, in a diffraction pattern, the central region is surrounded by concentric dark and bright rings. Concentric dark and bright rings. Okay. So let us take a convex lens. This is a convex lens of larger aperture, which is 2a, which is equal to 2a, and from the lens, this is objective lens, objective convex lens. From the lens, the diffraction pattern is obtained on a screen. The diffraction pattern is obtained on a screen. This is a screen. Okay, at a distance of f. So f is distance between the lens and the screen, because through the lens only the diffraction patterns were focused, no? So we may consider as a focal length. Okay, so on the screen only the diffraction pattern is observed. Exactly, this is at the center. It goes like this. Optic center, no? Yes. So here it have a maximum intensity, but on either side it gradually recedes away. Okay, so this is the diffraction phenomena which is observed. So at exact to the diffraction phenomena, here at the center we have the concentric circles. So this is the concentric circles having the diameter which to be obtained for resolving the power. So this is a concentric circles. It is a concentric dark pattern. So around this, இது சுத்தி தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா bright lines. So our aim, நமக்கு இந்த ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்க, அதாவது இந்த லென்ஸ்ல இருந்து இந்த this is diffraction pattern. So in the diffraction pattern, at the center the effective diameter to be determined. So our aim at the center, so what is this diameter? So this only we are going to find. So what is the diameter? So this diameter is equal to what? This is our aim. இது நமக்கு தெரிஞ்சதுனா ஏன் நம்ம
objective lens வந்துட்டு I mean telescopeல objective lens வந்து larger aperture எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so already அவங்க சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. So this central radius, yes, the radius of the central bright region, this is a bright region, central bright region. The radius of the central bright region is determined already, which is equal to 0.61 lambda f by a. இப்போ இதை தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம் இப்படின்ட்டு. Listen. So as we know, the radius of the central bright region, which is approximately equal to 1.22 lambda f by a. Okay, after substituting the values we will get இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல வந்து 2a இருக்கு. What is the 2a in this diagram? Where 2a that represents the diameter of the effective diameter of circular aperture. Or it is a diameter of objective lens. Now we are going to consider உள்ள விழுகிற லைட்டோட wavelength, உள்ள மேல விழுகிற incident லைட்டோட wavelength. These are all incident plane wavefront. This incident plane wavefront, if incident wave visible region குள்ளே இருக்கு 0.51 micrometer and the focal length of lens which is 20 centimeter and the radius is 5 centimeter, then what is R naught? Then after substituting all in this formula, then R naught would be equal to 1.2 micrometer. So நமக்கு மைக்ரோமீட்டர்ல வந்திருக்கு. அப்ப மைக்ரோமீட்டர்னா ரேடியஸ் வந்து இருக்குறதுல கண்ணுக்கு தெரியாத ரொம்ப சின்னதா தான இருக்கு. So the radius of the effective bright regions, that is the central bright regions from the diffraction pattern absorbed by the lens எப்படி இருக்கு? Very very small. That is, the size of spot is very small and it is important to very important to find the limit of resolving power of optical instruments. Yes, இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. இதை வச்சு தான் நமக்கு resolving power calculate பண்ண போறோம். அது என்ன மாதிரியான instruments? Microscope as well as telescope, like microscope and a telescope. But now we are going to dealing with the objective lens in the telescope. So this is in the case of telescope. In telescope, why we choose the objective lens of larger diameter? That is our aim. So for two stars to be இது already determine பண்ணிருக்காங்க. For two stars in the space that to be just resolved, அதுக்கு already standard formula இருக்கு. That is f into delta theta, which is approximately equal to R naught. But நமக்கு R naught ஓட value தெரியும். What is R naught? After substituting all, R naught, which is approximately equal to 0.61 into lambda f by a. That is delta theta, which is approximately equal to 0.61 into lambda f by a. So அப்ப நமக்கு இந்த angle எப்படி இருக்கு? So this diffracted angle is very very small. So why? For choosing for நமக்கு relation compare பண்ணுங்க. Yes. So இதான் நமக்கு ஃபைனலா நமக்கு angle கிடைச்சிருச்சு, diffracted angle. So இந்த angle இந்த radius எப்படி இருக்கு? Inversely proportional. If angle is very very small, நமக்கு எப்படி இருக்கும்? Easier we can resolve the distant object which is placed very close. Okay, actually நம்மளோட கண்ணுக்கு ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் பக்கத்துல இருந்தாலும் ஈஸியா நம்மளால டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியுது. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா இத ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. தீட்டாவையும் ஏவையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. This is inversely proportional, which means for if delta theta is very small,
if delta theta is very small, if objective lens diameter is very large, delta theta கம்மியா இருந்தா இதனோட diameter எப்படி இருக்கும், large ஆ இருக்கும். Therefore for a better resolving power of telescope, the objective lens diameter should be large. இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன் நம்ம டெலஸ்கோப்போட அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து பெருசா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ we are resolved. நம்ம எய்மே அதுதான். டெலஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னா அப்ஜெக்ட் லென்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பெரிய டயாமீட்டர் ஆகும். நம்ம ஐபீஸ்ல பாக்குறது சின்ன டயாமீட்டராகவும் ஏன் எடுத்துக்கணும்? ஐபீஸ் பத்தி அவங்க கேட்கவே இல்லை. why in objective lens alone they have chosen large diameter? The reason is this. So இப்போ அந்த லென்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற diffraction patternல with respect to the diffractions at the center we have the maximum bright regions. அப்ப இந்த maximum bright region ஓட radius வந்து இதுக்கு ஈக்குவலா எப்படி வந்திருக்குன்னா using this formula. So இதுல நமக்கு 2a ங்கிறது already from the figure it is the diameter of the circular aperture or diameter of the lens. Then நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க இன்சிடென்ட் லைட்டோட வேவ் லென்த் வந்து விசிபிள் ரீஜனுக்குள்ள தான் இருக்கு விப்ஜிஆர். அதுல எல்லோ ரீஜனுக்கு ஏத்த மாதிரி 0.51 மைக்ரோமீட்டர் சூஸ் பண்ணிருக்கோம், மிட் லைன் ஆஃப் தி விசிபிள் ரீஜன்ஸ். Then the focal length of the lens is chosen to 20 centimeter. Then its radius is 5 centimeter. Then substituting all this value will get R0 is equal to 1.2 micrometer. அப்ப ரேடியஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, which means the size of the spot is very small. So the size of the spot is very small, then it's very easy to determine the optical resolution of the instruments such as a telescope and microscope. Microscope in the coming topic we are going to discuss. So அதே மாதிரி நமக்கு ஸ்பேஸ்ல இருக்க ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணோம்னா this is a formula. F into delta theta is approximately equal to R0. அப்ப R0 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு. What is R0? 0.61 lambda f by a. ஓகே, அப்போ நமக்கு இந்த டெல்டா தீட்டா ஆங்கிளும் நமக்கு அதனோட டயாமீட்டர் எப்படி இருக்கு, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ லெஸ்ஸர் த ஆங்கிள் கிரேட்டர் த அபர்ச்சர். அப்ப நமக்கு அபர்ச்சர் அந்த டயாமீட்டர் அதிகமாக நமக்கு அந்த ஸ்பாட் வந்து ஃபோக்கசிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு டைஃப்ராக்ஷன்ல எக்ஸாக்ட்டா கிடைக்குமா? ஸோ ஈஸிலி we can distinguish the two object which is placed very close, okay, with the ability of the optical instruments. So நமக்கு resolving அப்படிங்கிற வேர்ட் என்னன்னா, it is an ability of an optical instrument to separate the two images which is placed very close together. Okay, so in the next topic we are going to resolve the power of an instrument. What is the instrument? Microscope. Now we are going to see the resolving power of a microscope. The previous topic is to determine the resolving power of telescope. So in a telescope mostly we should choose the objective lens which is very larger aperture, but in microscope it is not like this. So how to find the resolving power of a microscope? Okay, so for the case only one condition, the object is slightly beyond the f or below the f, beyond the focal length. So what happens? So real image is formed because the convex lens that forms a real image only, no? So real image is formed at a distance v. Now this you are going to observe from the diagram, and it have a magnification. First we will see how it forms. So we have a convex lens. This is a convex lens, and this is a part of the convex lens, that is optic center. Okay, so this convex lens is objective lens. On this part we are placing the object AB. So AB is the object which is placed, and from this the plane wavefronts are begins, and the object is located from the distance of the lens is U, which is taken as F. அதோட ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ரைட் சைட்லயும் சரி லெஃப்ட் சைட்லயும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும், அங்கே தான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம். Then only we can observe the object very enlarged. Okay, so the AB object which is placed just beyond the F. Okay, beyond the F la vechirukkom, and this is object distance, and this one is called the object plane. This is object, and this one is
it's an object plane, and it forms the image. The final image is obtained here, and this makes an angle beta. Already we have seen there. And this is the effective diameter of the lens, which is equal to 2a, and the final image is obtained here on the either side at a bright spot, very small bright spot. So this is the image which is captured. So here only the image is formed by the what lens? It is a convex lens, and this is an image plane. This is an image plane, and we want to determine the resolution of this, which is equal to 1.22 f lambda by d. What is the d? D is the distance between the screen and the lens. Okay, that is the secondary. And the image distance is the distance between lens to the image positions, that is denoted by the letter V. Okay. Now we want to find the magnification. Already we know the magnification. Magnification is the ratio between image distance to object distance. Okay, right. So observe in this diagram, this is beta, and here it makes an angle theta. This is beta, here it makes an angle theta. It goes like this. So tan theta, which is equal to d by 2 by f, or which is also equal to tan beta. Tan beta is equal to d by 2f. Okay. Or in the equation la irukka 2 மட்டும் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, tan அங்க கொண்டு போங்க. So அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 2 tan beta, which is equal to d by f. This is equation number 1. Okay. So in the equation la 2 beta ங்கிறது என்னது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? So where 2 beta that represents an angle subtended by the diameter of an objective lens at the focus of microscope. At the focus of microscope. Okay. Therefore, the magnification. What is the magnification? What is the magnification? Magnification, which is the ratio to the image distance by object distance. But object distance enna eduthirukkom? F nu eduthirukkom. So V by F. Already we know that tan beta, which is equal to, what is the tan beta? D by 2f, or 2 tan beta is equal to d by f. This is equation number 1. This is both also same. ரெண்டு மெத்தட்லயே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். மேனிஃபிகேஷன்ல வெச்சும் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வெச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். The next one, diffraction pattern எப்படி இருக்கு பாருங்க. From the diagram, the diffraction pattern, it is just V theta, that is equal to V into 1 by 2 to lambda by d. This is the diffraction pattern is observed. But நாம அங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டெலஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியா நம்மளால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். பட் மைக்ரோஸ்கோப்ல எதையாவது ஒண்ணு மட்டும் தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். When two objects which are placed very closer together, only one object can identify at a time, another one cannot be observed clear. So two objects are placed closer. Cannot be resolved. That cannot be resolved. They will be seen as one. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். They will be seen as one. Therefore, the minimum separation, d minimum, that is minimum distance of separation, which is equal to V into 1.22 lambda by d,
divided by the magnification, or we can modify. How we can modify? The minimum separation, which is equal to 1.22 lambda by d into V by m, which is also equal to 1.22 f lambda by d. என்ன இது நம்ம என்ன எழுதலாம்? lambda v by m f lambda எழுதிக்கலாம். Yes, f lambda by d. This is equation number 2. This is minimum separations. So compare equation 1 and 2. இந்த ரெண்டு equation compare பண்ணுங்க. On comparing 1, 2, the minimum separation, which is equal to 1.22 lambda divided by 2 tan beta, but which is approximately equal to 1.22 lambda divided by 2 sin beta. This is equation number 3. Okay, approximately equal to 2 sin beta. இப்போ நமக்கு பார்த்தோன்னா, if air is not a medium, அதாவது எதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவாண்ட, ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் லென்ஸ்க்கு நடுவாண்ட ஏர் இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு மீடியம் இருந்தா, having some refractive index. இப்போ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் லென்ஸ்க்கு நடுவாண்ட instead of air, if we have some other medium, then the refractive index also consider. If air is not a medium between எது ரெண்டுக்கு நடுவாண்ட medium between objective lens and object, but having refractive index n, but having refractive index n, when equation 3 எப்படி modify பண்ணுவோம்? We'll modify the equation 3 as minimum distance of separation is equal to 1.22 lambda divided by 2 into n sin beta. இதுல what is the n? Refractive index. Air is now 1, but வேற ஏதாவது மீடியமா இருந்தா என்ன போட்டுருப்போம்? Actually இங்க refractive index include பண்ணிருக்கோம், but நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்க்கும் மைக்ரோஸ்கோப்ல ஏர் தான் இருக்கு. நம்ம we are living in air medium, so air ஓட refractive index 1. but air இல்லாம வேற ஏதாவது மீடியமா இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல என்ன இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருப்போம்? அந்த எடுத்துக்கிட்ட அந்த மீடியத்தோட refractive index இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம். So that is the resolving power is inversely proportional to distance of minimum separation, or the resolving power is equal to 2 into refractive index of tan beta divided by 1.22 lambda. இது எப்படி tan beta வந்ததுன்னா இதனோட இன்வெர்ஸா, இது இன்வெர்ஸ் எடுங்க. அப்ப 1 by this value, அப்ப இது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். அப்ப 2n 1 by sin betaங்கிறது which is equal to tan. Okay, so that's it. So we have found the resolving power of a microscope. And previous topic we have discussed resolving power of a telescope. In that, the objective lens should be taken as a large diameter. In this case, we obtain the resolving power of a microscope. So அப்போ திரும்ப சொல்றேன், microscopeல object is placed beyond the beyond the focal length. அப்போ நமக்கு final image இங்க bright spot கிடைக்குது. So இதனோட radius which is equal to 1.22 f lambda by d. அப்போ magnification யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு value determine பண்ணிட்டோம். அடுத்தது இன்னொன்னு, நமக்கு சப்போஸ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் பக்கத்துல இருந்ததுன்னா மைக்ரோஸ்கோப் அதை ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டா தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும், cannot be distinguished. பட் நமக்கு டெலஸ்கோப்ல we can distinguish easily, பட் இங்க அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. So we cannot be resolved when two objects are placed very close, so they will be seen as a single one. So the minimum distance of separation is this value. So அதை நம்ம அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டாந்தாச்சு. இதுல இருந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஏன் எதை இன்க்ளூட் பண்ணனா, நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் லென்ஸ்க்கு நடுவாண்ட ஏர் மீடியம் இருக்கு. Instead of air medium, if you have some other medium, any other liquid medium or any glass medium, அப்போ அந்த மீடியத்தோட refractive index நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இதனோட இன்வெர்ஸ் தான் என்னது? ரிசால்விங் பவர். அப்போ நமக்கு ரிசால்விங் பவர் அதிகமா இருக்கணும்னா அந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் கம்மியா இருக்கணும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் குறைய நமக்கு ரிசால்விங் பவர் அதிகமாகும். both also inversely proportionals. அப்போ இதோட இன்வெர்ஸ் தான் என்னது? ரிசால்விங் பவரா. So we got this value, இதனோட இன்வெர்ஸ். So 1 by 1.22 lambda into 1 by 2n and 1 by sin beta. 2n 1 by 1 by 2n ங்கிறது மேல போயிடும். So அப்போ 1 by sin beta ங்கிறது tan beta. So this is the resolving power of the microscope. That is 2 into double the refractive index with the tan beta. It is an angle from the object to the objective lens
and 1.22 into wavelength. என்ன மாதிரியான லைட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது மேக்ஸிமம் விசிபிள் லைட்டா தான் இருக்கும். அதுலயும் within the range from 3800 nanometer to Armstrong to 7800 Armstrong, the violet to red, அதுக்குள்ள இருக்க லைட் தான் சூஸ் பண்ணோம். Because microscope, this is an ordinary microscope, okay, it is not an electron microscope, but about electron microscope you will be learning in higher classes. Thank you.